Tutandise. Of the press, we have just concluded our meeting with our honorable champion, and now he's here. You can interact with him. The chairperson Electoral Commission will also talk to you later. So you're welcome. Lewis, Joe, Okay. This where's our sanitizer? Thank you very much, members of the press. We always appreciate the opportunity to amplify our voices to the people of Uganda and the people of the world. Now, as all of you are already aware that yesterday we were invited or summoned by the Electoral Commission, but because I am a party candidate and I'm representing the National Unity Platform political party, and it's within the law that we can delegate the Deputy President in charge of the Uganda region and the delegation came here. However, the Electoral Commission insisted that they had to have me in particular. We have put it to the chairperson of the Electoral Commission. I personally put it to him that goes further to expose how much the Electoral Commission does not regard institutions. We have said it severally that we believe in strong institutions, not strong individuals. However, now that I personally came, I also took opportunity to put it straight to the chairperson of the Electoral Commission. We reminded him that in the past, when we were, I don't know if I should play the box. I want to make sure it's not deliberate. Thank you very much. Like I was saying, I took this opportunity to put it straight to the chairperson of the Electoral Commission. We had been invited for the purported flaunting of the COVID-19 regulations, which we put to him that those were wrongful accusations. I reminded the chairperson of the Electoral Commission that when we were illegally blocked from consultations, there was no COVID-19. It was the public order management that was weaponized against us. And yes,
even when we raised the matter to the Electoral Commission several times, we were not assisted, and ultimately we were not able to consult the people of Uganda. This time around, it is the COVID-19 pandemic that has been weaponized and used against us. We called out on the Electoral Commission on the clear double standards. And actually, I told the chairperson of the Electoral Commission that we have come to the conclusion that the Electoral Commission is not only silent about these violations, it is not only silent about the illegal and high-handed behavior of the police and other security agencies, but it is actually taking part in that. We've come to believe that this is a clearly scripted agenda against us, because as we speak now, we have already lost opportunity in 30 districts. We've been blocked from addressing people in 30 districts of Uganda. Today alone was supposed to address 4 districts, but as you clearly see, it is past midday, so we won't be able to address all those districts. The Electoral Commission is aware of this. The Electoral Commission is aware of these injustices. Like I told you, we raised these matters severally, but the Electoral Commission did not respond. It was not until candidate Museveni came out to castigate the Electoral Commission and say that he is not happy with the Electoral Commission and the police, that the Electoral Commission wrote to us and summoned us and insisted that I must personally come and present myself. We also mentioned to the Electoral Commission that it's such a shame that a presidential candidate must put on a bulletproof because of the clear threats of my life. The same threats that we have raised to the Electoral Commission, but the Electoral Commission has been conspicuously silent. We've reminded them that we've been blocked from access to accommodation. We've been blocked from using the main roads. The military and police has come out to block our legally organized campaign meetings, but the Electoral Commission has not done anything in that way. We reminded the Electoral Commission's chairperson that his predecessor, the late Haji Kasuja, one time came out and called the government to order. He put his feet down and said that if the military does not get out of the electioneering process, he was going to call off the election. This time around, the military and the police seems to have taken over the election, but the chairperson and the whole Electoral Commission has not come out to say anything about that. And yet the president has been set in the past. We reminded him that just in Elegu, where we had clear documents, as I posted them on social media, the military and police came out and said they had gotten new orders and therefore we should not be allowed to address the people of Elegu. And in the process, an innocent civilian, a lady, was shot and lost a leg. Many things we shared, but it was clear that the Electoral Commission is not in charge. They once again promised us to reach out to the security forces. They promised us that they are going to engage the police. But again, these are the same promises that the Electoral Commission has been giving us, but not coming clean to them. We again put it to the chairperson of the Electoral Commission and the entire Electoral Commission that if they cannot organize a free and fair election within the law, they should resign. We told Mr. Byabakama that if he cannot superintend over an independent Electoral Commission, then he should resign. We left that to him. And of course, the Electoral Commission was trying to blame us for the violence and the uncertainty and the disorder that might come out of a bad election. We reminded them that it is the police and the military that have been the ones meting out of violence to the people. And we also reminded them that the injustice that is overlooked by the Electoral Commission will be the main cause of uncertainty and will be the main cause of chaos as it has been in the past. We thank you, ladies and gentlemen. Uganda. Basebo ne banyabo tubebaza olw'omukisa guno okwongerayo amaloboozi gaffe eri bannayuganda bannaffe wano mu ggwanga
n'abo abali ebweru w'eggwanga. Olunaku lwa leero oluvannyuma lwa ttiimu yaffe eyabadde kulemberwa omumyuka wa President wa National Unity Platform okujja okusinkana akakiiko k'ebyokulonda nga bwe twabadde tuyitiddwa. Akakiiko k'ebyokulonda kalemeddeko ne kagamba nti kaagala kandidate yennyini ajje, era tukibagambye nti mu mateeka nkiikirira ekibiina kye bayita National Unity Platform. Kino kibiina si kya muntu omu nga nze, nange kikiikirira bukiikirizi nga pulezidenti waakyo. N'olw'ensonga eyo kyabadde mu mateeka era kiri mu mateeka okukiikirirwa delegation eyabadde eze okukiikirira, era kyongera okwoleka akakiiko k'ebyokulonda bwe katassaamu kitiibwa kitongole, kubanga mu mateeka ekitongole kisobola okukiikirira omuntu. Naye era engeri gye balemeddeko ate nga ffe tukondera amateeka, twasazeewo ne tusazaamu kampeyini nevuga ne tuvuga emmotoka essaawa ezasusse mu 10 okusobola okutuuka wano. Kakati nno ekyo mu mbeera eyo kyajjuza district 30 zetwakalemesebwa okutuukamu, nga tulemesebwa poliisi, mpozi ate eggulo nga tulemesebwa akakiiko k'ebyokulonda akatwaliriza okusazaamu kampeyini yaffe mu bitundu ebyo okusobola okujja. Tukibagambye nti tutuuse ku nzikiriza nti akakiiko k'ebyokulonda tekasirise busirisi ku bikolobero ebitukolebwako poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala, wabula akakiiko k'ebyokulonda kati kirabika lunye tinako kenyigidde mu puroguramu eno, erabika nga yategekebwa okutulemesa okukampeininga, okutulemesa okutuuka mu bitundu by'enjawulo eby'eggwanga. Ekyo tukirowooza kubanga Mwami Museveni candidate naye abadde atambula nga asinkana abantu nga bwe tugenda okubalaga mu bifaananyi bino, naye ye tebamwise, akakiiko k'ebyokulonda tekamwise. Akakiiko k'ebyokulonda tuzze nga tuleeta okwemulugunya mu buntu ne mu buwandiike. Okwemulugunya tulemesa okutuuka gye tulina okugenda, tulemesa okukola amakubo, okuyita amakubo ag'olukale, okutulemesa okwogera n'abantu ababa bategekeddwa okwogera okutuwuliriza, era nga n'akakiiko k'ebyokulonda kamanyi. Nga twemulugunya olw'ettemu eribadde likolebwa, nze okutuuka okutambula nga nyambadde bulletproof, kya buswavu eri akakiiko k'ebyokulonda, kya buswavu n'eri ebitongole ebikuumaddembe, kubanga mwena Bannayuganda mukirabye nga banneegezezaamu okunzita emirundi egisukkamu 2. Ebyo byonna byonna tuzze nga tubyemulugunya mu kakiiko k'ebyokulonda naye nga kasirise. Naye kandidate Museveni bwe yavuddeyo olunaku lw'okuseggulo n'agamba nti si musanyufu eri akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kaddukiddewo ne katuwandikira ebbaluwa ne katuyita tujje lwennyonnyoleko. Ekino nno kiraga nti waliwo kyekubiira, kiragira ddala nti waliwo kyekubiira mu kakiiko k'ebyokulonda. The Electoral Commission is operating on double standards while they are summoning us for the same things. Candidate Museveni continues to go around addressing massive rallies, carrying out processions, but the Electoral Commission is paying a blind eye to him. Twakyogeddeko n'akakiiko k'ebyokulonda ne tubategeeza ebimu ku bifo byetulemeseddwa okutuukamu, newankubadde ebitongole ebikuumaddembe nabo buyinza mu ebyo ebitundu baadde bategeezeddwa okugeza mu kitundu ky'Eregu. Amagye ne poliisi baavuddeyo ne bagamba nti weewaawo tulina ebiwandiiko bino ebitwetagisa ebitukkiriza okwogera n'abantu abo, naye oda yabadde ekyuse era ne batugaana okutuukayo. Mukanyolaganaako omukyalo omu atalina musango bamukubye essasi era twategeezeddwa nti bamusazeeko okugulu. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kakiteekako nti ffe tuviirako poliisi okozesa eryanyi n'okutta abantu, era ffe tuviirako embeera okutabanguka. Era tukategeezezza nti poliisi n'amagye bwe batabangula eddembe, bwe bakuba abantu, bwe batta abantu, bwe bakuba bannamawulire nga bwe muzzeemu laba, n'olw'ensonga eyo si ffe. Era ne tukategeeza nti obutali bwenkanya obw'akakiiko k'ebyokulonda ate nga kakulemberwa mulamuzi bwe buyinza okuvaako obutali butebenkevu mu ggwanga nga bwe tukiraba mu byafaayo bya Uganda. Twongedde n'obabuuza lwaki candidate Museveni
ye tebamuyise ng'agenze maaso okukola ebyo bye banenya ate ffe okukola. Era tugenze maaso ne tusaba akakiiko k'ebyokulonda nti bwe baba tebasobola okukola mirimu gyabwe mu ngeri eraga nti tebalina kyekubira, ekikolwa ekyandibadde kisinga okubeera ekyekitiibwa kyandibadde kyakulekulira. Kati munzikirize mbalage ku evidence ezimu zetulaze akakiiko k'ebyokulonda ne mwami Byabakama. Bano kandidate Museveni nga bwe mulaba yali n'abayimbi basasula okukola ebivulu. Basibye omuyimbi Omunigeria nga bamulanga okukola ekivulu mu Uganda, naye bano babikola misana ng'ensi eraba ate bakikola na mu luguudo. Akakiiko k'ebyokulonda katulaze nti tekakimanyiiko ekyo. Wano baali Luweero nga bataddewo ekivulu mu luguudo mu makati. Akakiiko k'ebyokulonda ne mwami Byabakama batulaze nti ekyo tebakimanyiiko. Ne wano baali Luweero. Olunaku lw'okwewandiisa oba nomination lwe bankwata ne bansiba bino ebivulu mwami Museveni bye yali ayisa mu kibuga. Naye era akakiiko k'ebyokulonda paka kati omwezi mulamba kevudde nti tekannaba birabako. Yeno embeera nga bwe badde etambula mu kampeyini za mwami Museveni. Wano mwami Museveni yabadde Mbalala, naye akakiiko k'ebyokulonda kakulaga nti tekakimanyiiko. Batugaana okwogera n'abantu e Busia ne bakuba tiagasi n'amasasi mu bantu. Era eyo kampeyini tetwagikola e Busia, naye mwami Museveni wano yabadde Busia. Eno embeera ya kampeyini za mwami Museveni e Busia. Wano mwami Museveni yabadde ayisa kivulu Mbalala mu kibuga. Ekibuga kyebatugaana omulundi ogutali gumu okuyingiramu. Wano mwami Museveni ng'avudde ne mu mmotoka abuze ku bantu abaali bakuŋŋaanye Mbalala. Guno gwe mugundu oba procession mwami Museveni abantu basasula n'abakwasa ne t-shirt n'abateekateeka. Era ebifaananyi bikulaga nti bano abantu babadde organized, badde bateekeddwa okukola ekyo. Wano mwami Museveni ng'ali Mbalala. Eno mmotoka ye gye yabaddemu nga bali Mbalala. Bino byonna akakiiko k'ebyokulonda kakulaga nti tekabirabye. Akakiiko k'ebyokulonda twongedde ne tukakolokota olw'okubeera ne kyekubira. We castigated them for having double standards and for pretending not to see the what is going on in Museveni's campaign trail. And again, we called them out on the selective application of the SOPs and also of evidently conniving with the police to frustrate our campaign. Akakiiko k'ebyokulonda twongedde ne tukakolokota olw'okubeera ne kyekubiira n'okulabika nga kirabika lunywe nti kakwatagana oboolyawo n'ebitongole ebikuumaddembe okutulemesa okutuuka gye tulina okutuuka n'okwogera ne bannayuganda. Mwami Museveni mwamulabye e Rukunjiri olunaku lwajjo, mwamulabye e Kabale olunaku lwajjo, ng'akakiiko k'ebyokulonda ne mwami Byabakama bali mu kutuwandiikira okututeekako omusango ogw'okuŋŋaanya abantu. Mwami Museveni ku ssaawa ezo zennyini yabadde ali mu kusinkana abantu, naye akakiiko k'ebyokulonda tekannaba kumuyita, tekannamuwandiikira bbaluwa kumugamba oba kumutegeeza nti kontana n'ebiragiro bye baakawa. N'olw'ensonga eyo basibu ne bannyabo tuddamu obategeeza nti mwami Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda tubategeezezza nti bwe baba tebasobola kuteekateeka kalulu kano mu mazima n'obwenkanya okukateekateeka mu mateeka, ekikolwa ekyandibadde kusinga okubeera ekyekitiibwa kwe kulekulira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I want to inform the people of Uganda that
that from here we're heading to Western Uganda. Today we were supposed to cover 4 districts. We were supposed to cover Chiruhura, Uganda, and 2 other districts. But as it's clear that we were delayed by the Electoral Commission, we might probably cover only 1 or 2 districts according to the speed that we shall use. Tubategeeza nti bwe tuva wano twolekera ebugwanjuba ewa Uganda, tubadde tulina okugenda mu districts 4 okuli Kiruhura ne Ibanda. Naye olw'obudde nga bwe mulaba ate ng'obudde obwo butusaliddwako akakiiko k'ebyokulonda katulabe districts meka ze tunasobola okutuukamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Balamusa Omunyankole, abaana bankole tuyo muhanda tuyo nitwija. But are you people ready? Yeah, we'll just 2 questions. About unrealistic number of social media platforms which are affiliated to you as you look at the what next? Well, that goes further to expose the level of dictatorship, the level of repression in Uganda today. You saw how journalists were clobbered for covering the irregularities, the injustices, the criminality that was being unleashed by the police and the military. And yes, you journalists know that your accreditation has been revoked because the regime is panicked, the regime is scared. It's scared because we are living in a generation where news goes far and wide. Now, they are going as far as trying to stifle the private voices. We are still alive because there are cameras. I've said this many times that our weapon in this generation is the camera. They have the guns, but we have the camera, and the camera exposes them. One of our friends, Ario Nobat, would still be in torture chambers up to now because the police had wanted to use him to cover its evil attempts on my life. But thanks to the cameras, every evil was covered by the camera, and our brother is free now. You will also note that international journalists have been deported because the Museveni dictatorship fears the truth going out in the world. So that's the writing to Google and the all that is being done to stifle the media, to stop them from exposing the criminalities of the regime, are supposed to show how panicky the regime is. But the more panicky they are, the more assurance we get that they are on their way out. Uganda. Now it's Uganda. Okusokera ddala ekya UCC, Uganda Communications Commission, nandyagadde kuyita Uganda Miscommunications Commission, ekyokuwandiikira Google ng'eyagala bajjeko emikutu gy'Abannayuganda ababeerawo ne baanika buli kigenda mu maaso. Ekyo njagala kyogera tulaga Bannayuganda level gavumenti ya Nakyemalira Museveni bwetuuse mu kutya amazima. Nze nga nkibagamba nti ffe tetulina mundu, tetulina byakulwanyisa, naye ekyokulwanyisa kye tusinga okuba nakyo ye kamera. Ekyokulwanyisa kye tusinga okuba nakyo ge mazima agatali masengejje. Mwakirabye nti bwe twabadde nga tukwatibwa ku road block nga tusubiddwa emabega ne maaso, nga poliisi n'amagye baagala otukolako ebikolobero, nga bakubye bannamawulire bangi bakyali malwaliro, abalala bavuddeyo n'ebisago. Lwaki bakuba bannamawulire? Kubanga tebaagala ebikolobero bye bali mukola birabibwe ensi yonna. Mwenna mwalabye nti bannamawulire babaggyeko accreditation yaabwe kubanga tebaagala ensi emanye ebikolobero biri mu kugenda mu maaso. Mwalabye nti bannamawulire abava ebweru w'eggwanga bangi babatiise ne babagoba mu Uganda kubanga gavumenti ya Nakyemalira Museveni etya nnyo amawanga agatwetoolodde okumanya amazima.
kakati okuvaayo ate ne balumbagana n'emikutu egiri private, ekyo nno kyongera kwoleka lunye kino batya, bamanyi bye bakola bimenya amateeka, bamanyi bye bakola misango, bamanyi bye bakola byongera obalabisa mu nsi yonna, kyebavudde bavaayo okugezaako okulemesa abantu okumanya ekigenda maaso mu Uganda, kubanga singa ebikolebwa bituufu, singa ebikolebwa biri mu mateeka, bandibadde tebatya nsi yonna ebiraba. Just to him and him, but he needs to run. Just one question for me. Just one question. Yes. Gye wava si birungi kubanga otulazeeko ebipande nti omuntu gw'ovuganya naye omwabioleka ku Museveni akozesa abayimbi okubanga yateekingalaali ate nga kwekikakugulanda wabula era waliwo omuyimbi ku lw'olunaku olw'omukaaga yajja n'avuga ekibuuzo wavuddeyo nowemulugunya ku bikwatibwayo ensonga zonna zeekuusa ku SOPs industries tulekedde tukoze tutya era abantu bali mu kwemulugunya kubanga gwe gwe tulabirako obudde buno industry gye wavaamu bo bali mu bbasira abayimbi baabalala abatakkiriziganya naawe bo bakola laale ne basasula n'akasente kangi nnyo naye omwana w'emyaka 23 olw'okuba yazina ekivulu nga tegesi w'ekivulu obudde buno ali kitani bamuyita omani ensonga eyo gyogerako ki? Weebale nnyo newankubadde case ofubye nnyo okunzika muba president okunziza mu buyimbi naye nja kuba musanyufu okukiddamu ekyo ekibuuzo ba presidential candidate ate era ng'omuyimbi Munnayuganda. Bayimbi bannange Bannayuganda nakibagambako ate nga zinze nasooka okyogera wabula nga Makasikabe yakyogera emyaka 10 egiyise. The one civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. Tuzenga tubagamba nti abayimbi amaloboozi gammwe manene nnyo, amaloboozi gammwe gasobola okubakuuma mu busibe oba gasobola okubataasa ate ne gataasa ensi yonna. Bayimbi bangi babadde basasulwa okukozesa amaloboozi gaabwe okwogera ebikyamu, okuwagira ebikyamu. Bantu bangi nnyo ne basasulwa n'okuvumaganya ekifaananyi kyabwe. Bangi abayimbi mbalaba nga bo beenyuma nga bo ne bagamba afa abadongo tetusobola. Abalala ne basasulwa n'okusasulwa okulinnyirira erinnya y'abayimbi. Abayimbi njagala beerabenga Bannayuganda bonna, beerabenga abavuzi ba booda, beerabenga abalimi, beerabenga abasomesa, kuba mwene embeera ffenna tuli Bannayuganda era bwe tuba mu ggwanga erikulemberwa obulungi ffenna tulyagalibwamu, wabula bwe tubeera mu ggwanga erikulemberwa obubi ffenna tubonaabona mu ggwanga eryo. Kyogeddeko era nzikiriziganya naawe nti abayimbi bangi nnyo bakozesebwa kasita baba nga bayimba kuwaana nakyemalira Museveni, bo bakkirizibwa balaze ebifaananyi nga bateeka ebivulu mu makubo n'emmotoka ne bazisiba naye nga tewali abanyegako. Nze bwe nalemesebwa okukola omulimu gwange ogw'obuyimbi, bayimbi bannange bangi nnyo balowooza nti kiri ku nze nzekka, kumbe ekinyigiriza omu kinyigiriza n'abalala. Mu mbeera eno eyamusibira mu ggwa ekirya akabaala kyekirya n'asigadde waka. Kakati abayimbi bangi tebasobola kukola, naye ate gavumenti y'emu eyawadde working permit ku muyimbi munnaffe oyo eyavudde Nigeria. Gavumenti y'emu ng'eyita mu poliisi yayo be bamuwadde obukuumi, era singa abayimbi tebavuddeyo kwemulugunya nkakasa tewali kyandibaddewo. Naye kubanga Mwami Museveni abadde akozesanga nnyo abayimbi era nti yalabye nti abayimbi tulina eddoboozi ddene, kwe kwagala ate okubika ku buswavu okukwata mwana mulenzi oyo Omale mu Nigeria kwabadde kubika ku buswavu. Kya mukisa mulungi nnyo nti Katonda bw'alaba omuntu akola ekikolobero ne bw'alowooza nti ali mu kwerongoosa ate abayongera kwesiga bisooto. Bayagadde okwetereeza nga bakwata Omale ate ne bongera kwerabisa. Tumanyi n'okumanya ezo awards zaaleetebwa mu Uganda kugezaako kulaga nti Uganda etebengedde, naye ezo MTV awards zaaleetebwa mu Uganda wakati mu kunyigiriza art, zaaleetebwa mu Uganda okugezaako okulaga nti Uganda eri ntende naye ate nga Uganda eri mu kunyigiriza. I will say that in English. The fellow artists have been used in the past to manipulate their loud voices for the benefit of the dictatorship, not knowing that the voices that could actually free them and those and their
fellow Ugandans are actually being used to enslave them further. I told the artists before, and as a matter of fact, I was only reiterated what was said more than 100 years ago, that one civilization is incomplete without its art, the highest form of expression of human intelligence. And I called upon artists to know how powerful their voices are, especially in a very critical time like this. Now, the awards that were brought to Uganda were not brought to Uganda in good faith. They brought to Uganda to cover up for the injustices. I really did not disagree with the MTV awards coming to Uganda in the face of injustice in a country where some artists are not allowed to perform, in a country where some artists are not allowed to express themselves, in a country where some artists are stifled on account of their political views. I think, and I still think, that the MTV awards were being used as partners in crime. However, it is also good that this also served as an opportunity to expose the regime further. Ugandan artists have been blocked from working on account of the COVID-19. Even if some artists have actually been allowed to perform for as long as they are only singing praises for the Museveni dictatorship. Now, the arrest and detention of Omale, the Nigerian artist, I want to believe it was not anything to do with the COVID-19 regulation. It was an act of shame. The regime was exposed after the Ugandan artists came out to complain about the double standards, to complain about the selective application of the COVID-19 regulations. That is how the police came out to arrest Omale. But it is the same government that gave Omale a work permit to perform in Uganda. It is the same police that offered security to Omale to perform. So it is shameful to the police, to the Museveni dictatorship, to the government of Uganda, and to we, the people of Uganda, that our fellow artist was arrested in Uganda. It's a very bad image to Uganda. As an artist, we have instructed our legal team to work together with a team that is trying to secure the release of Omale, because it continues to be a shame on us as Uganda and we as the music fraternity. Thank you. Only one. Okay, you'll come next. Thank you very much. I must mention that I was on the floor of Parliament and suggested that if it is indeed as risky as it was to have an election, it should be postponed because it is provided for within the law. The NRM MPs disagreed, of course, as commanded by their boss, Museveni, and the Electoral Commission went ahead with the election. I was also the first artist, maybe in Uganda, or maybe in the world, to come out and sing and sensitize the people about the COVID-19. So we are aware of the COVID-19 pandemic in Uganda. But again, I must inform you that the Museveni misgovernance is more dangerous to the lives of the people of Uganda than COVID-19. More people have been shot dead than the number of people that have died of COVID-19. So it is more urgent to get better leadership, to have a well-governed country, and that is the only way we are going to manage the COVID-19. After all, the Museveni dictatorship is fighting COVID-19 using guns. They have bought more police patrol cars than ambulances. They have passed out more security personnel than medical personnel. So you know that to them, staying in power is more important than fighting COVID-19. Thank you. Yes, That's what from you. You wanted to know in conclusion, have you agreed with the Electoral Commission that it is not called big gathering, or it's going to be business as you insist? You said that you don't agree with them on many fronts. We informed the Electoral Commission that we
don't hold big gatherings. We show up in a place. But again, as you know, having been blocked from performing, having been blocked from consultation, the supporters that see us out there, and also having been blocked from radio and TV stations, our supporters can only hear from us on the rallies. We continue to encourage them to social distance, and in any case, the military and police tear gases them, and they listen to us from far places. We also continue to encourage our people to wear masks and do as much as they can to individually fight the COVID-19. After all, the masks that we passed as Parliament have not adequately been distributed to the people of Uganda. Thank you very much. Yes, maybe to also clarify, I saw an edited video making rounds on social media when I was talking to the people. Wherever I go, I first of all tell people, I know that the majority of Ugandans don't have masks, and even the majority of those that have masks have actually made them themselves. So the first words that I say on every campaign, I pull out the mask, I wear it, and I ask everybody that has a mask to put it on. And I go ahead to say, if you don't have it, it's all right, for as long as the person that is next to you has it and is wearing it. And for those that don't have masks, I always encourage them to social distance. So it is not true that I condone the non-wearing of masks. Thank you very much. Uganda. Nalabyeko ka video ke basaze akatambula ku social media nga kalinga akalaga nti mpagira abantu obutayambala mask. Kyenkola buli campaign meeting gyentukako nsooka kugamba Abannayuganda betusangayo nti buli alina mask ajambale. Kimanyi bulungi nnyo nti sente ze twayise okulira buli Munnayuganda mask zaalibwa era Abannayuganda bangi tebalina mask. Era mbagamba era manyi nti abasinga okubeera ne mask byazeekolera bwekolezi. So kyensookerako nga sinayogera kintu kyonna mbagamba nti byalina mask ajambale. Era ne mbagamba bw'oba togirina tekirina buzibu kasito making sure gyakulinaanye ajambadde. Era bw'oba olinaanye omuntu nga tayambadde mask mweweemu amabanga. Kyono kyenjogera newankubadde ebigambo byange babifuna ku butambi ne babisalaasala basobole okubipresentinga mu ngeri gwe tebaagala bifaanane. Mwebale nnyo mwebale. Meeting bwetyo webadde, meeting bwetyo webadde era nga President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubeera nga ayogerako eri bannamawulire. Bingi abyogedde tugenda kubeera nga tubiddamu, ebisinga abyogedde era tetugenda kubeera nga tubiddamu. Bagamba nti akuddira mu luyimba atalunyumisa. So bwekito bwekiri era nga olunaku lwaliro tugenda genda mu bukiika byo bwa Uganda. So embeera bwetyo bweri ali ku the updates. Bona leo lugatambula bagabaji ngide Honorable Hey. Bannaye tuli basanyufu nnyo olunaku olwaleero tumaliriza okubeera nga tujja wano eri akakiiko k'ebyokulonda era pulezidenti waffe
amaze okubeera ng'ayogera ne mwami Byabakama ku nsonga ezimu Byabakama ze yamuyitidde okuba nti Byabakama era nga yamumanyi alaga oludda awuliriza sayidi emu sayidi nga tagiwuliriza naye ekyo kijja tulobeerako kontinuinga na kampeyini zaffe era mu kiseera kino tufuma ne pulezidenti waffe tuli mu kweyongerayo tugende mu western gye tugenda okukuba ziraale gaggadde. So embeera eriwo yeno president ali mu kufuluma president Kyagulanyi Robert Ssentamu ali mu kufuluma eno embeera bwetyo bwe eri obudde buno era nga Honorable Ssegirinya ndaba nga ali mu kufuluma. Kasaga gamba nindeko jangu kole jangu tuli ne president obudde buno so embeera bwetu nedda tuli bannamawulire afande genda ona leo kwata goberera ati katukwata goli nako vuga modde mbasi that's very proud. Madam, order. Tuli ne president waffe naye abasajja batukiise tuli mu kugenda naye abasajja batukiise naye nga tuli safe bulungi nnyo era nga tukyatambulira ddala. Abasajja baagala kuyimirira batukuba emigo. Polisi ino wange vehicle down. Gira wote. There are wote. Abasajja bagala kuteekawo embeera ey'ekibuli naye nga kansubire nti buli kintu kyonna mukifunye bulungi nnyo. Ka message kabadde clear nnyo, message ebadde very clear. Kansubire nti message ebadde very clear. Jangu kitebe
Kyagenda ddala mu maaso. Sobola kubaliza wali bwoti. tukyagenda naye nga abasajja batuzinzeeko wano. Abasajja bali mu kubeera nga batusalako wano mu magezi. Abasajja bali mu kubeera nga batusalako wano mu magezi naye nga no. Obayitemu ogende mu maaso. Labayo okkuba eri. tuli mu kuddayo ku kitebe kyaffe eky'ekamwokya era nga tukyatambula bulungi nnyo newankubadde tutambulira mu bukuumi obw'ekitali nnyo naye nga tuli live. Tuli live tukyagendera ddala. Abasajja bakyatuzinzeeko wano naye nga teri kuzikiza. Abasajja bakyatuzinzeeko wano. Mwena abali ku the Updates Online TV. President ayogedde bulungi nnyo, kyemmanyi buli muntu yenna message ogifunye bulungi nnyo. Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tugenda mu Western Uganda. Tugenda kubeera nga tugenda mu bukiikaddyo bwa Uganda, district ya Ibanda wamu ne district y'Ekiruhura. Singa obudde bunaaba butusobozesezza olunaku olwaleero. Gye tugenda okubeera nga tugenda olunaku olwaleero. So embeera bweto bweri baganda bange bali ku the updates. Abasajja bakyatusazeeko
nenga amaanyi mangi nnyo amaanyi mangi nnyo sofa Ona lebo, yango tule kwenu. Yango kwenu. Genda kwenu. Tuli nombaka. Tuli ne ona lebo. Kubo ndikoze. Kubo ndikoze. Wenda nkora kubolia president wabayita. Gasaga mwanyuze. Stede Amina. Gasaga na munyatu munna amuyingiramu. Ne baba. Emisinde. Tajanga bungi. Emisinde ngizemu girige nafuruka ku parliament. Ngizemu olwalero. Kulira akameme kakuba baba. Akameme katujja. Agala kutuka gatibba. Olira nkumuzako kya ice cream. Gisanukiraho. Agendo kingi jako. Nga abakyayi nyini wa flaska. Ibani. Sogero mutuzemu taba munyambi. Wengeri nakubye akameme SSEGIRINYA. Notaka ko kya ice cream. Amazzi aganvaako abakyayi nyini olyayo kyajjako n'eddiba. Abakyayi olyayo ajjako n'eddiba. Wanje tukyagendera maaso tuli mu kwerekerako pulezidenti waffe ow'ekkumi era nga tuli mu konvoyi tutambula mpola tutambula mpola speed ya kampowooze ne president naye tuli naye naye nga ndaba obupiki bwa Uganda Police butuyitamu abasajja abali muleeya batuyitamu wano so kibeera kitegeeza nti abasajja baatidde nnyo naye nga tuli mu konvoyi tukyagendera era nga buli kimu kyonna kikyatambula bulungi sofa kyemanyi tugenda ku kitebe kyaffe ekya NUP ate tugenda okusinziira twolekere mu district eza Western Uganda obukiikaddyo bwa Uganda gye tugenda okubeera obukiikakkono rather tugenda okubeera nga tugenda olunaku olwaleero ndaba nga abasajja basibyeko tabo abasajja ndaba nga basibyeko tabo genda nofuna lebo gowesise tebalina so bwekityo bwekiri naye nga Mr. Update twali nnyo wano ku gaadi akameme kakuba so tetulina tabu yonna tuli kubeera nga tutambula updates tuzikuweera wano wenyini Mr. Update kwali and everyone wali sobola okulaba nga buli kimu kyonna kitambuza bulungi nnyo abasajja aba military batuwerekeddeko bulungi nnyo n'abasajja aba Uganda Police tebanabakuba gwe bakubye katiya gas so far tukyatambulira ddala bulungi nnyo tulaba kubanga ate tusanga obuzibu bwonna naye nga obupiki mubulaba nammwe abasajja baagala kuba musajja motoka eyo ogiraba togiwerekera nnyo yenze naye nkyalina president yakubira ojala emotoka yabwe tukiise erisiya era kasiya naye fujo lyekola eyinza okubeeramu abanyampi emotoka eyo eyinza okubeeramu abanyampi okusinziira envuga gyevugamu konvoyi te endabirwamu zaayo ndaba nga ziri tinted bulungi tebe yenna rufenya Mr. Update tebe yenna rufenya abasajja ne tebe yenna rufenya abasajja ne bukusenera wano beera mukati beeramu toko yimire eriyo ogwayo gwakubira beera mukati mwegali eriyo motoka eri emotoka si yaffe
erabika erimu abanyambi erimu abanyambi erimu abanyambi ekiro kya pulezidenti abasajja balese emotoka ezifaanagana ezaffe bagenda ne bakukiika n'ogamba nti tudda ku kitebe. So abasajja bano balabika baagala kubeera nga bateekawo ensasage olunaku olwaleero kuba engeri gye bakolamu emirimu gyabwe bali mu motoka za buyonjo bakiika abaana, bali mu motoka za buyonjo ate bakiika abaana. So tunaba kumanya kodiyo ki tebali mu kuzannya naye nga tukakasa bulungi nnyo ye pulezidenti tuli naye ku kido. akameme kakyakuba akameme ka Ssegirinya yeetaaga ddebe ya butunda. baba nkugambye akameme kababiridde nomala oleeta lwa sikwimu n'olunteekako nkugambye oba ofunyemu kiba 2-in-1 kyayi aye ne ka sikwimu bakookya kababiridde eringa mota kano kenzirusemu emisinde nkole ekkubo lya pulezidenti weetaaga ddebe ya butunda kunywa neetaaga eddebe y'obutunda naye nga kwe tuli nnyo wano ku kido Mr. Update. Ndowooza tugendagenda mu bukiikaddyo bwa Uganda. Pulezidenti Jatta. abasajja mulaba batemu balina omutima omubi ekya kirinnya omulungi teri kuzikiza Ssentamu ne Mr. Update bali mu kubaweereza tuli wano ku kido wetuli nnyo tuli ku katwanga emu kasa kigudde wani ezeereddemu eddakiika 5 nenteekako njabala manyi nze nziruka okusinga kigudde wani bagambye nti olisiye Mr. Update omukulembeze wafulumidde awo nebagamba leero gobadde nga edi mutwe wa leero emisinde okusinga kigudde wani oba ontegeera otya Ssegirinya nga nziruka nange neetya ogireka nange nze kenyini neetya era manyi okubuuza nti emisinde kino nakikyawanze nange neetya nziruka okusinga kigudde wani olaba nadduka nenyisa ambulensi manyi omuntu ayisa ambulensi ng'ate eriko n'akade ambulensi ena lwayita obuwe naye nadduka nenjiyisa kwe tuli wano ku kido ekuba oligudde manyi nga mangi naye nga kwe tuli nnyo wano ku kido Mr. Update agudde ekkubo ekkubo ataddemu Ssentamu solution ewali jamu nga pulezidenti agamba Mr. Update ajja kule kubanga akwata mutukiririre wali okimanyi obeera kubiria kimanyi nalina kubeera kwa trafiki wamanyi okukontrolinga gundi anti wagana okukola training nalina kubeera wa trafiki mubiru bamulidde embooko bamukubye onale mubiru bamukubye emiggo abasajja bano aba Red Top nende kamala kajinkuba bwenjikajjako nenjikaddiza
Nekamala kajinkuba. Emboko ennyini enkubye gye nkajja. Ankuba 2 nkakubaana. Ozo saagala mantu abantu. Nandi se waliwo kubabeera kiriya. Ewa kugwa. Wano wayinza obeera block. Tugende kirira nabo. Waliyo tugende. Abasajja bagenda kuzikiza. Banyiga abantu. Nzija kutebe. Wendi nnyo. Amanyi Mr. Update. Mr. Jam Solution. Jamu walemedde Ssegirinya nze manyi okontrolinga emmotoka. Walina kuba traffic. Wagana okukola training n'enjigaana. Eya muchaka. Bwe nagenda ku training ate bagamba nze nyina okuyigiriza abasirikale okudduka. Nenga nti ate mbayigiriza emisinde gyange bamale ate olusi bangobe bankwate. Ate ng'ensasula mbi ey'okubayigiriza okudduka. Ate walina kubeera musomesa. Manyi nze presidential advisor mu marathon. Nze presidential advisor mu marathon. Nze omuddusi wa Kabaka ow'ekyama. Oba omuddusi wa president ow'ekyama. Oduuse ebitooke bye bigwa. Alalala nze adduka n'empita n'ewaka. So bwekityo tunatera okubeera nga tutuuka ku kitebe ekya NUP era nga okimanyi nziruka n'empita n'ewaka. Nengera abasirikale aba Uganda Police ate baagala kuteekawo mbeera. Ndaba nga baagala kuteekawo mbeera. Polisi bwekola jaamu nga naye jaamu ngenda muggula. Sigula jaamu wa motoka z'okukandala. Ne jaamu nga polisi emutaddewo naye muggula. Ojawo emisanvu. Oli ku muzuuli. Obadde omanyi jaamu ntereeza wagundi yekka. Obadde manyi okola motoka za president. Ne jaamu nga polisi ebadde eyagala kukwasa jaamu naye mujjawo. Amaanyi nga manyi. Naye nga ab'Ekawempe North temwerabiranga 14 ambrera yoka gye tutiikinga. Togeza n'otiikinga olunaku lwa 14 Kawempe North akabonero akalala ne Uganda yonna. Oluva ku president otiikinga Honorable Ssegirinya Muhammad. Bw'okola ensobi wegusanga wekka. Kituufu. Ate abantu bagambe ti ballot peak nagibateereddeyo. Ekifaananyi ekyasinze okubeera nga kinyuma. Nze nsinza okuba n'ekifaananyi ekyanyuma. Okisanga ku the updates. Ekisinga mu ggwanga Uganda kya Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Ekiddako kya Mr. Update. Ekisinga okunyuma nga kyababaka. Ekyababaka kya Mr. Update okunyuma. Ate ekyabakansala Sweet Apple. Nanyuma nnyo naye. Wanyuma nnyo. Abaana bangamba tubiteeke ku profile pic. Bye bakozesa. Kiriya wendi. Wali. Nali kuzikiza. Otwalawo. Baisewo. So tumaze okutuuka tumaze okubeera nga tutuuka eka Mwokya. Tumaze okutuuka eka Mwokya ku kitebe. President atuse bulungi nnyo. President atuse bulungi nnyo olunaku olwaleero era buli kimu kyonna kiri bataratibu. Buli kimu kyonna kimaze kati okubeera nga kisootingibwa era katusooke tuveeko katono nnyo ate tugenda kudda. Kimu wakati wakyali safe